Hola, welcome everyone. My name is Yarimar Bonilla. I am the director of Centro, and I'm so happy to welcome you to our event today, Inclusivity Across Language. So today's event is one of our signature town hall events. So for those of you who haven't joined us before, the town hall events are spaces for dialogue, for conversation about urgent issues. We've had town hall events about what's happening at the University of Puerto Rico. We've had town hall events about the current crisis being faced by Puerto Rican communities. And today we're here to talk about all the different positions that exist about the use of inclusive language. And this is inclusive language across languages, because we're talking both about the use of the X, such as Latinx, as well as the use of the E, as in todes tenemos a place at Centro. And I want to thank the participants in our conversation today, because they spurred this town hall by writing to us at Centro and asking us to be more thoughtful about our usage of inclusive language. When I accepted the role of directora of Centro, I knew that one of the things that I wanted to really lean into and to really make a strong statement about was inclusivity and accessibility. That's why, for example, all of our webinars have English and Spanish interpretation. And let me slow down as I remind myself that we are being interpreted. And we also have interpretation in Puerto Rican Sign Language. And as part of that move, we've also been trying to use inclusive language. However, I understand that we can make mistakes and that language is constantly evolving and changing, and we want to keep a pace with those changes. And so we want to listen to what experts in the field, as well as our community members and everyone who is involved at Centro, what they think helps include them in the conversation. So I welcome you all today. I encourage you to use the chat for interaction among each other, but remember to use the Q&A box for any questions that you want addressed by the panel. And we have the great honor and pleasure of welcoming Carmen Graciela Díaz as our moderator today. Carmen Graciela is the author of Huele a Bomba, La paradójica esencia del periodismo de avance, published in 2014. And she is also a distinguished lecturer in charge of the bilingual subject concentration at the Craig Newmark Graduate School of Journalism at CUNY. So we couldn't think of a better person to moderate the conversation today, and we thank her for honoring us with her presence. Bienvenidos, have a good time. Buenas tardes a todos, un placer estar aquí, de verdad que me enorgullece muchísimo. Gracias al Centro por organizar este panel, gracias Yarimar y gracias por esa amable presentación. Buenas tardes y bienvenidos a este evento Inclusivity Across Language. Este tema es sumamente rico. El evento nos está proponiendo discutir el uso del lenguaje inclusivo. Sabemos que es un tema complicado, es delicioso, así que vamos a enmarcarlo un poco. Datos censales revelan que la población Latinx en Estados Unidos sobrepasa los 60 millones. Y como parte de esa comunidad reconocemos que no somos un monolito. Esa diversidad sociocultural e identitaria explica en parte el surgimiento a inicios de los 2000 de Latinx. Una palabra en género neutro que ha pretendido incluir y representar a personas no binarias y variadas comunidades como la LGBTQ+. Esta palabra ha provocado conversaciones apasionadas a favor debido a la representación e inclusividad que representan y en contra de su uso, por lo que supone a nivel lingüístico en el español y también cuestionada o rechazada por sectores políticos conservadores y progresistas. Para navegar esta conversación es un placer presentarles a los panelistas, Ana Celia Zentella, Irma Olmedo, José Luis Vega y Lafontaine-Stokes, leyendo una versión resumida de sus logros en inglés. Les invito a que vayan a la página del evento para que lean toda la complejidad y la riqueza de las carreras de ellos. Ana Celia Zentella is an anthropological linguist, author of the award-winning book, Growing Up Bilingual, Puerto Rican Children in New York.
now Professor Emerita after teaching at Hunter College and at UC San Diego. She was born and raised in the South Bronx by a Puerto Rican mother and Mexican father. Zentella is a central figure in the study of US Latino varieties of Spanish and English, Spanglish, and because of her contributions in building appreciation for language diversity, Manhattan's Bureau President Ruth Messinger declared October 30th, 1997, Dr. Ana Celia Zentella Day. Her work has been recognized by organizations such as the Latino Studies, Latin American Studies Association. Zentella is a founding member of the Language and Social Justice Committee of the Society of Linguistic Anthropology. Welcome. Irma Olmedo was born in Puerto Rico and moved to New York City with her family in 1951. She lived in New York City until she married and moved to Wisconsin. After obtaining a PhD, she taught at various universities, the last being the University of Illinois, Chicago. Irma is pursuing a second career as a fiction writer. She has published book chapters and research articles in academic journals on bilingualism, education, and immigration. She recently published her first book of fiction, Tales from the Barrio and Beyond. In this collection of short stories, she capitalizes on her background and personal and family experiences, focusing on the Puerto Rican migration and diaspora. Welcome. Jose Luis Vega is a poet and was a professor at the University of Puerto Rico, director of the Department of Hispanic Studies, dean of the Faculty of Humanities at the Department of Hispanic Studies, and director of the Institute of Puerto Rican Culture. He is the director of the Puerto Rican Academy of the Spanish Language. He is the author of various collections of poems, including Signos Vitales and Solo de Pasión, Teoría del Sueño. His poetic work has been published by respected publishing houses and labels such as Colección Visor de Poesía and Seix Barral. His poetry has been translated to many languages, and he is the author of various literary studies on the poetry of Pablo Neruda and Rubén Darío, among others. For his cultural management, he has been recognized with various recognitions, including the Ricardo Alegría Foundation Medal. Lawrence Lafontaine, welcome, Jose Luis. Lawrence Lafontaine-Stokes is professor and chair of the Department of American Culture and former director and core faculty member of the Latino Studies program at the University of Michigan, Ann Arbor. He is also professor of Romance languages and literatures and of women's and gender studies. Born and raised in San Juan, Puerto Rico, he received his AB from Harvard and multiple recognitions in his academic field, including a PhD from Columbia University. He is author of Queer Ricans, Cultures and Sexualities in the Diaspora and of Escenas Transcaribeñas, Ensayos sobre Teatro, Performance y Cultura, and co-editor of Keywords for Latino Studies. His book, Translocas, The Politics of Puerto Rican Drag and Trans Performance, received the Silvia Rivera in Transgender Studies award granted by CLAC, Center for LGBTQ Studies at CUNY. He has co-edited queer issues of Centro Journal, among others, and he has published 2 books of fiction. Lari performs in drag as Lola Bon Miramar since 2010. Bienvenidos todos. Es increíble las trayectorias que todos tienen y es un gusto para mí iniciar esta conversación. Así que para anclar esta conversación, el centro nos ha solicitado que cada panelista exponga su punto de vista en torno al lenguaje inclusivo en unos 2 a 3 minutos para que entonces podamos iniciar la conversación. De modo que voy a pedirle aquí a ustedes, nuestros panelistas, a que inicien. Vamos a empezar con Ana Celia. Adelante, Ana. I hear you. No se oye. Saludos, saludos. Vengo a saludar. Vamos a ver los comentarios míos en el PowerPoint, por favor, para que tengamos una
base para discutir. Primero quiero aclarar que yo estoy a favor de un lenguaje inclusivo, pero me preocupa mucho los ejemplos que se han ofrecido. Y aquí no sé si pueden ver todo el Yes, podemos pantalla. ver. ¿Lo pueden ver? Porque lo que yo veo está... Sí, lo podemos ver, Ana. Ok. Así que creo que hay gente que está en contra del lenguaje inclusivo, porque dicen que es unnecessary political correctness, uno de los comentarios que escuché. Pero para mí la X es muy negativa porque primero it represents a crossing out metaphorically, pero más que nada porque es problemático al incluirlo en el español. If you look at these examples, this is actually, I didn't make this up. This is a statement, a message that came to me from a Puerto Rican colleague. And you can see that it is almost impossible to pronounce. It is impossible to pronounce these sentences. The second blocked out one is Lux Campesinos, Chicanix, Filipinos, etc. And down at the bottom, this person even got tired of trying to put in the X all the time, because you can see that with niños, he forgot that it would have to be todos niños and los estudiantes. So those of you who are favoring the X in English can do so. I won't use that, but because I have another preference. Next, please. But I think you can agree that in Spanish, it is really difficult to read and unnecessarily complex. In 2015, NILP, under the leadership of our beloved, que en paz descanse, Angelo Falcón, did a survey of 300 to 315 leaders and found that, of course, most of them did not even know Latinx and preferred Latino or /A in speaking and in writing. And that the preference for Latinx was really mainly amongst the younger people. One of that is that study in 2015. Next slide. That same year, I interviewed about 315 people, not interviewed, personal interviews, but in a questionnaire. And on the left side of this slide, you'll see that we explain the issue and ask them what their position is. And on the right-hand side, we ask for 13 different background variables that would then contrast against each of those questions. Unfortunately, I have not published the results of that yet because of many issues that occurred with my husband's illness. But that data is available for those of you who are interested in promoting this. And I also gave the Centro the link to the questionnaire so that you can continue to send that out to people if you like. The next slide. In this slide, you'll see, in this bar graph, you'll see that when I compare the results of my interviews or questionnaires with those of the National Institute for Latino Policy, it's still true that very few prefer the X. Less than 15% in my larger group. And the preference was mainly almost always for the O/A alternative.
Now, this has to do a great deal with whether or not you're interviewing people who are Spanish dominant, people who are English dominant, what their age is, and also their backgrounds. Next slide, please. I don't have time to go into all of this. This is just one example from the NILP study that shows that the Dominican community was much more in favor, the representatives of the Dominican community, much more in favor of Latino/A, and that there was very little, if almost no, that's the light green bar, no preference for the X in any of the groups at all, except for the Central American group, which had a 14% interest in that. But you would have to compare that then with the educational levels and the Spanish and English levels of each of those groups in order to get to a deeper analysis. Next. So the Pew study of 2019 pointed out that most Latinos had not heard of Latinx, 76%, and that it was mainly those among those who have used it or heard it, it was young Hispanics between the ages of 18 to 29, 42% of them had heard it. And also Hispanic women were more likely than Hispanic men to say that they used it. And that only 3% overall used the X. And it's not clear whether they were using the X only in English or also in Spanish. We need to interview people and hear them speak. As you heard with all the todes mentions in the Spanish that people, the interpreters and Yarimar used here today. Can you go to the next slide, please? So this is from Argentina, where the E is very popular. So you have les muchachas peronistas, todes unides triunfaremos. I see that what happens with the E is that when you change it, when you put it after a C or a G, you're going to have to change the spelling to chiques flaques, amigues riques. And this contrasts to what my alternative is, which is the universal U. I'm in favor of the U because it is metaphorically universal, but also because it does not contradict the Spanish phonology, and it does not look like French. Okay. Ana, muchísimas gracias. Vamos a entrar en esas recomendaciones durante la conversación. Gracias, Mila. Vamos a movernos con Irma. Okay. Adelante. Gracias, Ana. Gracias. Sí, yo le dije que me iba a tardar más de 3 minutos, pero... Bueno, pues adelante, Irma. Ok, pues voy a seguir en inglés, ¿no? Porque originalmente nos dijeron que habláramos en inglés, aunque pueda hablar español. As you can see, the issue is quite complex, and I really appreciate the kind of work that Ana Celia has done on this topic. I myself have not done any work on this, and I'm sympathetic to the need for inclusive language. I'm also opposed to the X, particularly when we're talking in Spanish, because I think I would prefer some of the other alternatives, either the E or the U that Ana Celia is proposing. I do agree with Ana Celia that it's a different issue if we're talking about English usage and if we're talking about Spanish usage. And that has to do with the fact that Spanish, as Romance languages, mark gender in the structure of the language. So we have examples. I don't know if you have my slide. You have my slide? Okay. So it's, the issue is different for English and Spanish. Spanish, as other Romance languages, make distinction on gender within the language. So you have amigo versus amiga, muchacho versus muchacha, esposo versus esposa, novio versus novia, abogado versus abogada, maestro versus maestra.
by tradition, the male word applies to both male and female. And I think that's the case in other Romance. No, but I'm not. Are both male. Problems sometimes when we're talking to our strict parents. Making language inclusive is complicated because one of the questions is, do you change the adjective when you change the noun? Amigos buenos, does it become amigues buenas? Do you also change the article? El o la amigues buenas. And this is not a problem in English. I mean, in English, it's fairly straightforward. So in terms of a position, I'd say I'm in favor of the use of inclusive language. I recognize that languages change over time, and as sociolinguists have shown us. And as culture changes, so does language. And some of these issues are more than just symbolic, because they have a lot of social importance for speakers and members of the community. And so I think it's important to research the issue. I think it's important for people to take positions and to move on it. So I'm pleased that you're having this session, and I look forward to continuing the discussion with the rest of the panel. Muchísimas gracias, Irma. Lari, adelante. ¿Cómo no? Pues muchísimas gracias por la invitación. Thank you for inviting me. I have to confess my very complex feelings and emotions right now, because I think that the focus on language somehow makes us forget what is the at heart. What is the core of what we're talking about? It is about challenging homophobia, transphobia, and misogyny. So claramente el cambio lingüístico es difícil. Linguistic change is a very complex and controversial process. Right now, we have very powerful forces like the media and La Real Academia Española telling us not to change language. There's a lot of resistance, and to focus on the challenges or the difficulties of linguistic change without acknowledging the social movements that are generating this linguistic change or this conversation is to not do justice. Is to not do justice to the complexity. I take my leads from transgender activists, from youth, from feminists, from LGBT activists that are trying to move us ahead. Y el cambio lingüístico es complicado, toma tiempo y envuelve procesos de educación. So the fact that people are not familiar with a term does not tell me anything. It tells me they are not part of the conversation about homophobia, transphobia, and misogyny, and how language is a site. The fact is that young people are using the X. Well, not only using the X, now they're moving towards the E. So this is incredibly dynamic. The same problems that you identify for the X are true for the A/O or O/A, which some people try to pronounce, but it's not meant to be pronounced. So that is something quite fascinating, to think of markers in language that are not meant to be read out loud phonetically. They are meant to be negotiated. They are meant to make you stop, to signify, to rethink. Sometimes they are extremely awkward. Sometimes revolution is awkward. We're talking about social change. We're talking about generations, decades, centuries of linguistic intolerance que no reconoce a las mujeres, que no reconoce a las personas trans, que no reconoce a las personas no binarias, que se resisten al masculino o al femenino. I mean, that is what is at the heart of this conversation. So to talk about the challenges, well, of course, in fact, some of the people who are most invested are so fluent in speaking with the E, for example, or with the feminization of all the terms, that half of the time I don't even understand them when they are speaking Spanish. And that is a challenge, but it is a challenge that I gladly want to engage, because I understand what is going on. What is going on is to try to challenge and transform language
en inglés y en español también. Soy profesor. En mis clases, los estudiantes están interesados en estas prácticas lingüísticas nuevas. Creo que es fundamental que escuchemos a los jóvenes y a les jóvenes y las jóvenes que nos están dando posibilidades nuevas. Gracias, Lari. José Luis, adelante con la posición que quieres presentar hoy. Saludos, buenas tardes. Voy a ceder la palabra a una persona mucho más autorizada que yo. Hay un escritor transgénero que he leído con mucha atención y que admiro, un filósofo, se llama Paul Beatriz Preciado, y que se llamaba antes Beatriz Preciado. Voy a leer un breve párrafo del discurso que Paul pronunció en diciembre del año 19 ante un grupo de psicoanalistas, de 1500 psicoanalistas franceses, y que luego se publicó con el título de Yo soy el monstruo. Y comienza así, es el principio del texto. Honorables señores y señoras de la escuela de la causa freudiana, estimados señores y señoras psicoanalistas, y no sé si vale la pena que diga también honorables todes aquellos que no son ni señoras ni señores, porque no creo que haya entre ustedes ninguna persona que haya oficial y públicamente renunciado a la diferencia sexual y que haya sido aceptada como psicoanalista de pleno derecho y que haya podido atravesar con éxito el proceso que ustedes llaman el pase, una especie de reválida, y que les confiere el derecho de analizar a otros. Si hubiera una persona así entre ustedes, si ese psicoanalista trans, no binario, existiera y hubiera sido admitido entre ustedes como experto y estuviera aquí hoy, mis saludos para ese honorable mutante serían aún más cálidos. Es evidente, ¿verdad?, que ese texto está escrito con plena conciencia de la inclusividad, y los recursos lingüísticos de los que se vale son evidentes también. Los desdoblamientos o los dobletes, señoras y señores, el uso de palabras que son epicenos, que haya entre ustedes ninguna persona que haya sido oficial y públicamente renunciado a la diferencia sexual. La concordancia se respeta cuando es persona, concuerda con aceptada. Cuando es psicoanalista, concuerda con admitido. Y por supuesto llamó la atención la segunda oración, donde se refiere a honorables todes aquellas que no son ni señoras ni señores, y utiliza ese morfema que puja por establecerse en español como un morfema neutro. Yo me tomé el trabajo de acudir al texto en francés, ¿verdad? Y Paul Preciado no utiliza el equivalente de todes y aquellos en francés, sino que dice sencillamente tous ceux qui no son lui pas, ¿verdad? Y es una forma, aquellos que no son, utiliza el masculino inclusivo. Todo el resto del texto está escrito en un francés convencional, por así decirlo. No utiliza el punto medio, no utiliza los numerosos pronombres que han tenido que crearse en francés para el lenguaje inclusivo. Estas palabras, sin embargo, de Paul Preciado, causaron un estremecimiento, causaron un escándalo, causaron una revolución mediática,
no porque ella o él habló en lenguaje marcado, inclusivo, con todas estas recursos creativos que se han enumerado en las intervenciones que me precedieron, sino porque ella en francés denunció al psicoanálisis como una ciencia basada en una visión heteropatriarcal del ser humano y de la persona. De modo que ahí, sin necesidad de servirse de ciertos recursos creativos que en francés existen también, y que hay grupos de jóvenes y que hay empresas produciendo formas visuales, ¿verdad?, inclusivas, Preciado estremece la conciencia de quienes los oyen. Si me permiten, de otro libro de Paul. José Luis, Sí. disculpa, es que como ya nos queda tan poquito tiempo, podemos regresar a ese punto que estabas presentando. Gracias por traerlo. Voy a pedirles a los panelistas que por favor enciendan sus cámaras para que ya estemos todos en diálogo dinámico, en conversación. Gracias por todas las posiciones que han traído y yo creo que ahora es momento en este ratito que nos queda para dialogar. Primeramente, Lari comentaba un punto interesante para rescatar y que me gustaría abrirlo a los panelistas. Y es que esta conversación, parte de la complejidad es que de algún modo rebasa lo lingüístico y pretende representar a unos grupos que son tan diversos y tenemos desde personas no binarias, tenemos un gran activismo de parte de jóvenes y varias comunidades que sienten afinidad con el sello identitario de la X. En términos del argumento en torno al uso de la X o del lenguaje inclusivo en general, Lari, ¿podrías comentarnos un poco de la urgencia que hay por visibilizar a estas comunidades más allá de los asuntos lingüísticos que son complicados? Porque esto no es una palabra, digamos, perfecta. Pues sí, esta conversación está enmarcada por el machismo, está enmarcada por la homofobia y por la transfobia, y de cierta manera expande la lucha que las mujeres feministas llevan haciendo más de 50 años, precisamente por el lenguaje inclusivo, precisamente para señalar que la O no debe representar siempre a todos, que para referirnos a los grupos está bien la redundancia, decir hombres y mujeres, maestras y maestros. Claro, so what happens when you are a Latino or a Latina or a Latinx person in the United States and you're trying to integrate and acknowledge these complexities, the complexities of the feminist movement, the complexities of the LGBT movement, the complexities of transgender liberation, and to make the bridge between language and social movement. There are experiments. So if you ask me, the X is a social linguistic experiment that people have proposed and that people have adopted, and that now people are transcending. Porque más y más común, o sea, la gente ya está abandonando la X, pero está abandonando la X after maligned articles time after time in a context where people prefer to have a conversation about the X instead of having a conversation about the murder of transgender women and transgender men. So the bridge is like, how do you connect this conversation about language with the conversation about violence, civil rights, and inclusion, and that people are willing to acknowledge the discomfort that the X creates, but they don't seem to be invested in talking about the discomfort that murders and gay bashings create for people from LGBT, non-binary, and trans experience. Gracias, Lari. Y un recordatorio a nuestros panelistas que por favor cuando respondan se mantengan en un idioma. Por favor, nos están pidiendo en el chat que nos mantengamos en ese idioma. Ana, Irma, ustedes han sido muy
claras en que apoyan el lenguaje inclusivo, pero les produce preocupación la X. Esta pregunta la abro para todo el panel. Digamos, si la X no es la solución por las complejidades del español, ¿cuáles son las opciones que se podrían considerar? Vamos con Ana, con su experiencia como una lingüista antropolítica. Política, sí. Estoy completamente de acuerdo con Larry. And the injunction to speak in only one language, you can imagine what that does to this Spanglish speaker. Ni hablar. We'll talk about that some other day. Pero I do want to say, Larry, you are absolutely on target, that language does not change racist and homophobic behaviors. We understand that what we're trying to understand is how we can make that change in a way that, in fact, is easier for people to accept and easier for people to understand. As you yourself said, it's sometimes difficult to understand this. I'm amazed. Carmen, of course, is very fluid with the E already. I think that it's much more difficult for the rest of us. And I worry about this focus becoming so focused on language, as Larry correctly points out, that even in a PRSA call for papers, we have a bodies/cuerpos/cuerpas/cuerpes. So now we are now changing the gender of body parts. This is what and you're quite right, we're going in the wrong direction when we are focusing on that instead of on the injustices that we're trying to address. However, in trying to address that, I'm urging that Latino is much easier for us to incorporate, that it does not offend the phonology of Spanish, that it is closer to Latin than it is to French in terms of the E, although I understand that the E is gaining in popularity and is also much easier, certainly, than the X. But I am concerned about the extent to which we think that a body, be it the Real Academia or academic professors, are the ones who are going to be making these decisions and should be making these decisions. We can educate and discuss, and we have to do that within the context of the issues that we're trying to address, and why language change is sometimes important. I have to say that my battle with the Real Academia leads me to ask Jose Luis Vega if the Puerto Rican connection or association of the Real Academia has taken a position on this issue, because the Real Academia en España le cae mal, el Papa le cae mal a esa gente porque el Papa dice hermanos y hermanas, hijos e hijas. So I can imagine their reaction to the X or the E or the U. Es que estamos hablando de manera tan comprimida y apresurada, ¿verdad? Y eso a veces produce malos entendidos. Que yo trato de explicar que la reivindicación de la visibilidad de las personas, de las mujeres y de las sexualidades no binarias, estamos totalmente a favor, y que si levantamos algún pero sobre el uso de ciertos recursos que se imponen de manera muy fluida en la lengua inglesa, eso no quiere decir que estemos en contra de las reivindicaciones sociales y políticas de estos sectores, sino que estamos tratando, ¿verdad?, de conversar sobre el tema sin estereotipos. O sea, las academias, la francesa, la española, son instituciones conservadoras y lo van a hacer, ¿verdad? Y lo van a hacer, de modo que son blancos fáciles. Es muy fácil tomar a las academias de blanco para uno defender su posición. ¿Se da cuenta? Ahora, me estoy refiriendo a los usuarios.
Hay un nuevo presidente en Chile que nadie puede acusar de homofóbico, ni de transfóbico, ni de antifeminista. En los dos discursos que dio cuando ganó las elecciones, trató de ser inclusivo. Saludó en 4 lenguas chilenas, 3 indígenas y en español. Empezó dirigiéndose a las chilenas y a los chilenos, a los niños y a las niñas. Hizo un gran esfuerzo porque su mensaje fuese inclusivo. En ningún momento, ni el texto escrito, ni el texto hablado, utilizó la arroba, utilizó la raya diagonal para o, as, utilizó la X como un plural y tampoco utilizó la E como morfema de género neutro. Eso marca, por ejemplo, el horizonte posible de la izquierda política chilena en este momento histórico en particular. Eso no significa que Chile es uno de los países más avanzados en cuanto a la manufactura de una tecnología del lenguaje inclusivo. Los jóvenes chilenos, como los argentinos, lo usan con intensidad. Y esto es un campo de debates y de diversas opciones que a Paul Preciado, por escribir en francés y en español más o menos normal, no se le puede acusar de homofóbico ni de transfóbico, ¿verdad? Él es una persona que ha hecho de su cuerpo un instrumento revolucionario. El lenguaje no cambia la realidad, que es un dogma que se repite. Absolutamente interviene. A la realidad la cambia el pensamiento y la acción, ¿verdad? De modo que todo lo que están haciendo los colectivos femeninos, los colectivos de sexualidades no binarias, toda esta lucha emblemática, porque estos signos a los que nos estamos refiriendo tienen un valor icónico, simbólico, emblemático, ¿verdad? Y basta con que Paul Preciado lo utilice en la versión española en una oración inicial y ya establece su punto. Luego sigue escribiendo en un español neutro y como habló en un francés neutro. Y con ese insultó a los psicoanalistas franceses y denunció al psicoanálisis como una teoría patriarcal. De modo que esos signos externos realmente no son lo fundamental en este debate. Y si seguimos gastando energías en discutiendo esto, que se usen como lo que son, como íconos de compromiso con la inclusividad. No tenemos problema con eso, ¿verdad? Pero eso en inglés funciona, porque como muy bien se dijo, el inglés no es una lengua tan marcada desde el punto de vista genérico como el español. No hay concordancia en el español, en el francés, en el portugués, en el italiano, en el alemán, que no es lengua romance. Eso representa un verdadero problema y muchos sectores lo interpretan como un proceso de colonización cultural, ¿verdad? De la sociedad norteamericana, ciertos sectores liberales que quieren imponer esos modos que no se ajustan con naturalidad a nuestra realidad lingüística. De modo que es importante entender que reflexionar críticamente sobre esto no significa que la persona es automáticamente homofóbica. José Luis, y gracias por eso. Y quiero estar segura también de hacer espacio también para bien. Es que quiero insistir porque me siento un poco en minoría. No. Yo creo que es un diálogo y es un tema complicado. Creo que todos estamos en ese punto de acuerdo. Pensando un poco a nivel de mediación y pensando un poco hacia el futuro. Irma, esta pregunta empiezo contigo. ¿Qué alternativas se ven en el camino? ¿Hay modo, y esta pregunta es para todos, ¿hay modo de armonizar el cambio social, las luchas feministas, las luchas de los jóvenes, de las comunidades queer, trans, el rechazo a la exclusión, que de algún modo es lo que se está buscando, con la necesidad de nombrarnos? ¿Cuál es el camino que tenemos por delante para tratar de derretir las diferencias para llegar a unos consensos?
Okay, I'm gonna go ahead in English, mainly because I'm so concerned about the translators and the interpreters trying to do both at the same time. I don't know how they do that. No, I agree what Larry has said and also what Jose Luis has said, and I'm particularly interested in the international situation, whether in Chile or Germany or Italy, because this is not only a linguistic issue in our own country and a socio-linguistic and a political issue in our own country, but it's, you know, it's the same. Everywhere we look, you know, nations are trying to become more open to gender equity, gender equality, and against homophobic behavior. So it's not just a matter of linguistics, okay, it's also a political issue that I think is critical to address. I'm not sure in terms of the other options. I think I'm persuaded by Ana Celia's use of the U versus the E, because of the E adding another level of complexity in Spanish, although it doesn't sound so bad when it's been used by the Centro. But I definitely am against the use of the X in Spanish. I think it's very difficult to read and to follow. And I used to be a Spanish professor. And I'm conscious of the fact that whatever we decide gets taught to future teachers about how to teach Spanish. And so I'm conscious of the fact to make it so that it makes sense. So I'm not, I don't feel real strongly about the two options, but I'm pleased that there are options that are being considered. And I'm pleased that there are scholars in different, across different languages that are trying to, consider options. I hadn't thought about the German, because I was thinking more of the Romance languages, but of course the German has similar situations with der, die, das, okay? And so I'm real curious to see how they're dealing with that, okay? I want to hear more about those options and the value of exploring them. Larry, ¿quieres? Te veo con intención de jump in. So I don't think it's, well, I don't think it's about being prescriptive and having every single word have to reflect the linguistic change. I think it is precisely about creating a disruption. And it is an activist gesture. It is a radical gesture. The fact that the new Chilean president is not homophobic does not mean he is a radical queer feminist who's trying to signal that through language. He is doing something different. So I acknowledge that not everybody is committed or interested or even able to do this linguistic experimentation, because there are issues having to do with levels of education, with mastery over language, simply with cognitive ability to shift language. So there are many reasons why the X and the E and the U might not be useful in certain contexts. But then the question is, when Centro, as a public institution, wants to flag its position, well, why does it generate this controversy when Centro wants to use todes as opposed to todas y todos, or todos/as, or todo, using the @ sign can also not be pronounced. And I think that's why the @ sign was abandoned. The @ sign experiment for Latino spelled with an @ it was historically specific. It lasted all of 2 or 3 years, or maybe 4. Nobody uses it anymore, or really a very small minority, because people realize it's awkward. People don't even know how to say it. In English, Latinx is not a difficult word to say, although some people do say Latinx. So there is a question about where the stress falls, that I don't think it is a major difficulty. You can see it, you know what it means, you can pronounce it. It's even it's being used in the plural. So I don't see the challenge of the X in English. It is being replaced with the E. I think the conversation is interesting, but it is interesting only if we can locate it in the broader framework of social movements. Which is why
if when people start arguing with me about this issue, my question to them is, what organizations do you belong to? What activities are you involved in that address the issue of gender inequality? So, and what are you doing besides what are you saying? So, because talk is cheap. And we need to make the statement in the way we talk, but we need to make more statements in the way we act. Ya no, el reloj, como sospechábamos, nos está atropellando. Es terrible para una conversación tan rica como esta, y tenemos que sacar tiempo para leer las preguntas de la audiencia. Y muchas gracias a todos por sus preguntas. Voy a empezar a sacar algunas de las preguntas que estoy viendo y ya nos queda poquito tiempo. Hay una pregunta, Ana, que habla, la voy a leer en inglés. Were the leaders targeted for the 2015 questionnaire stateside or on the island? Those were not necessarily leaders, but it was sent out by the National Institute for Latino Policy, and that was all stateside people. Mm-hmm. Yes, and my questionnaire was also sent around the United States, but I also read a master's degree thesis that sent questionnaires to people from Argentina and Chile. So there are some studies around, and it's very important to, so the NILP backgrounds slide that I showed is where those people were from. Were they from the Dominican Republic or from Mexico or from Puerto Rico? Not where they were living at the time. Mm-hmm. Hay una pregunta, I'm going to bring it in English. So far, the discussion is focused on X for gender inclusivity, but Latinx is also used to distinguish the US-born Latino experience, from a Latin American experience. Do the panelists want to address this other use of X? Yo creo que tiene razón. La percepción de ser latino, que fundamentalmente es proceder de algún país hispanoamericano donde se habla español, es diferente en nuestros países. Y cuando digo nuestros países, incluyo a Puerto Rico, porque estoy hablando desde una perspectiva puertorriqueño, insular, y que está en medio de los dos mundos, ¿verdad? Entonces, ese concepto de Latinx es como una especie de melting point que se da en la sociedad norteamericana y que no corresponde a una óptica realmente hispanoamericana. De modo que hay unas diferencias muy importantes entre la perspectiva de ser latino en los Estados Unidos y la perspectiva de ser latino en Puerto Rico, en República Dominicana, en Ecuador, en Argentina. Y muchas veces conviene también no incurrir en los gestos de imposición, ¿verdad? De asumir que de lo que funciona en mi contexto cultural también tiene que funcionar en contextos culturales distintos. Yo creo que las cosas, el idioma no se hace desde arriba, el idioma se va haciendo desde abajo. Yo tengo un nieto que estudia en una escuela católica y sin embargo en sus amigos hablan español y hablan inglés, y en inglés hay amigos que piden, y así se les respeta, que al referirse a ellos se use el pronombre they. Entonces eso lo hacen con absoluta naturalidad. Yo le pregunto, ven acá, ¿y en español hacen lo mismo? Y dice, no, en español es muy difícil. O sea, hay unos fenómenos que tienen que ver con la estructura lingüística, y es cierto que la estructura lingüística del inglés es mucho más fluido en cuanto a marcas de género se refiere, ¿verdad? Entonces, muchas veces un hispanohablante puede sentir como una especie de imposición colonialista, ¿verdad? Tratar de reproducir usos lingüísticos que en la sociedad norteamericana funcionan muy bien y que en la estructura de la lengua inglesa funcionan de manera muy fluida.
pero la estructura del español, del francés, incluso del alemán, pues son estructuras genéricas muy diferentes. De modo que nosotros tenemos que buscar nuestras propias opciones y las lenguas las van creando, ¿verdad? Las van creando. O sea, es evidente ya que el masculino genérico no es tan inclusivo como la academia quiere. Y hay veces que hay que puntualizar, ¿verdad? Y hay que decir chilenos y chilenas, puertorriqueños y puertorriqueñas. Y no se puede dar por sentado que puertorriqueños incluye a todo el mundo. Entonces hay también otra visión de las personas transgénero, las personas que están en transición. Ahí tienen todo el derecho de reclamar unas maneras y unos pronombres y unas formas de ser nombradas. Entonces todo eso es una evolución, ¿verdad? Que se está cocinando, que como siempre nos va a llevar a puerto seguro, porque los idiomas tienen esa flexibilidad para ir diciendo lo que hay que decir en el momento adecuado. Ahora hay centros de poder, lo admitimos, que muchas veces se oponen inútilmente a los cambios, porque los cambios terminan imponiéndose con naturalidad. José Luis, en términos de ese tema que traes, que es valiosísimo, en el 2020 la Real Academia Española incluye ella en su observatorio de palabras, un portal que incluye nuevas terminaciones, nuevas palabras que se están discutiendo. Eso fue hacia octubre del 2020, hacia fines. Ya en noviembre, a inicios, la palabra la habían retirado y los usuarios notaron eso. De hecho, hoy buscando la palabra todavía no está. Y en Twitter, la Real Academia Española dice, decidimos retirarla debido a la controversia que suscitó, a la polémica. Y para leer exactamente lo que dijeron, ellos están planteando en la Real Academia Española, diciendo que cuando se difunda ampliamente el funcionamiento y cometido de esa palabra, se volverá a valorar. En términos de la complejidad que esto suscita y del cambio que se está sintiendo en las calles, entonces, ¿cuál es el rumbo? Porque entonces ella se presenta como un remedio, de algún modo que es más conciliador que la X. Entonces, como que hubo un intento y de repente, pues vamos, la controversia ganó. ¿Cómo vemos eso? Lo que pasa es que para la academia, no siempre es así, ¿verdad? Pero teóricamente los cambios, la academia no inventa nada ni acepta nada. La academia le toma el pulso al idioma y reconoce que estas palabras se están usando en este sentido. La verdad es que el término ellos en español todavía está restringido a ciertos grupos, ¿verdad? Uno no puede trasladar la perspectiva de género y de lenguaje inclusivo que existe, por ejemplo, en inglés y particularmente en los sectores donde nos movemos, quienes estamos aquí, ¿verdad? Que son sectores universitarios, liberales, de avanzada, a Hispanoamérica. En Hispanoamérica hay sectores también que están en esa onda, pero eso no tiene la masividad ni la fuerza de diversidad que hay en la sociedad norteamericana y sobre todo en la lengua inglesa, que es una lengua apta morfológicamente para estas reingenierías del lenguaje, ¿verdad? Sin embargo, hay muchísimas palabras que tienen que ver con la discusión de género que han entrado al diccionario, ¿verdad? Recientemente. Pero la verdad es que ellas no es una palabra de uso en las sociedades de habla española, ¿verdad? Como puede ser en ciertos sectores de la sociedad norteamericana que se mueven entre el español y el inglés. Quiero traer a Ana, a Irma y a Lari, que se nota que quieren lanzarse. Ana, adelante. Solamente quiero decir que aquí hay 2 páginas de pronombres muy complicados que se ofrecen en el español. Si quieren esta lista, me pueden escribir para
ponerlos en contacto con los que sacaron esa lista. Pero me parece que cuando yo escucho puertorriqueños, puertorriqueñas, y después digo, y entonces serían puertorriqueñes, digo, por favor, ¿por qué no hablamos de los puertorriqueños? Somos todos buenísimos. Todo depende del contexto y de la. Hay veces que hay que abrir el espacio a los puertorriqueños, a las puertorriqueñas y a otros muchos hermanos, ¿verdad? Que no se sienten Pues por eso identificados con ese binarismo. Ahora, eso hay que hacerlo. No me oyó la U, ese es un problema. Si la escuchó No, como no lo una O, es un problema. Puertorriqueños. Yo dije, los puertorriqueños somos todos buenísimos. Con U, tú dices con U. Seguro. Es que el problema es que esas cosas no se pueden imponer desde arriba y por decreto, ¿verdad? Tienen que nacer del habla. Yo tengo un nieto que estudia en una escuela católica y para motivo de este encuentro, pues yo hablé con él, muy inteligente, y le digo, ven acá, ¿qué tú crees del lenguaje inclusivo? Y él estaba perfectamente enterado de lo que allí significa. Y me dice, pues yo tengo amigos, ellos son bilingües, ¿verdad? Una escuela privada, hablan inglés y hablan español. Pues yo tengo amigos que nos han pedido que le digamos they y así lo hacemos por naturalidad, ¿verdad? Ya no sabía. Ese pronombre y en español, ¿cómo tú resuelves eso? No, en español no se puede. Hay unos elementos, ¿verdad? De las estructuras de la lengua que Sí se puede, pero no se quiere. no se puede imponer desde arriba. Exacto. O sea, en la sociedad norteamericana toda Bueno, esta y en el discusión, inglés tampoco no se puede imponer. yo sé que allá en Estados Unidos también hay fuertes reparos, ¿verdad? Al lenguaje inclusivo. Pero los sectores liberales y profesionales y la militancia tienen una posición mucho más cómoda en español que en inglés. Pero se están dando avances muy importantes. O sea, ya decir de manera lapidaria que el masculino en español es inclusivo y que ahí están incluidos todos por igual, bueno, ya eso no es tan convincente. Eso morfológicamente es así, pero la lengua también es una práctica social y de comunicación entre seres humanos, ¿verdad? Entonces, todas esas actitudes se van perfilando en discusiones como esta. Yo quisiera ver que algunos escribieran unos libritos para niños, para que hablaran de estos temas, para acercarnos a los chiquitos, para que puedan ellos entender esto y nos ayuden también a entender cómo acercarnos a estos temas. Lari, ¿cómo ves eso, Lari, Irma? Well, I had just a comment. I was intrigued by your comment about Real Academia changing the eye because of controversy. I never knew that Real Academia responded to popular controversy. So that's encouraging. You don't know that I made them change the definition of Spanglish? Yeah, I thought I heard you say that before. Excuse me. But that's unusual for Real Academia Española. That's very unusual. Y en Twitter, que también tiene that's fascinating to me. So there's hope. Lafontaine, there's a little bit of hope. So Ana Celia, I have written a book for young readers. Good. It is bilingual. It comes with toy theater with cutout puppets. It was published in Puerto Rico as part of Dave Buchan's Enciclopedia de Icnúmena, and it is called Un breve y transformador relato de la historia queer, a brief and transformative account of queer history. But I think it is inevitable that people will start generating materials for children and for adults. In fact, many parents and grandparents who came to my book presentation, which was written really thinking of a young audience, pointed out that my book is also for adult education, because this is new. I don't think that there's no debate that this is a linguistic innovation
that it is an experiment, that it might proceed and it might not. The use of the E in Spanish and of ella and ellas is, I don't think it's being imposed from the top down, it's coming from the bottom up. So the U, the universal U is fascinating, but I don't see it. I don't see it socially. I don't see activists. I don't see young people using it. And I do see young people using the X in English. I see young people using the E in Spanish. Well, I see people using the E in English. So for me, I think the linguistic change is inevitable, but it's also a question mark. If we had had this conversation 5 or 10 years ago, it would have been slightly different. Back then, people were fascinated with the @ sign and the possibility of the @ sign. I don't remember the use of the @ sign generating the angry, because what I'm struck by is the anger and the hostility to linguistic change. And I suppose I shouldn't be surprised. People are very resistant to changing masculinist frameworks and to having their understandings of language challenged, or to acknowledge that people might want to do things somewhat differently. So I just wanted to say one last thing about this student who, whoever asked about Latinx for English. Many people have suggested Latin instead. But that has its own problems, and we have overcome. We have overcome. And we were there. We were there. It was seen as stereotypical. But many people do feel that it's a solution going back. It's a solution because it's not Latin American, it's US Latins. Es cierto que las estructuras de las lenguas romances son diferentes a las estructuras del inglés. El inglés tiene una flexibilidad para ajustar estas comunicaciones con matices de género que el español no tiene, ni el francés, ni el italiano en general. De modo que, pero de que la mentalidad histórica ha cambiado y va a cambiar y va a seguir cambiando, y que el lenguaje va a tener que cambiar a tono con estas nuevas realidades, de eso yo no tengo la menor duda, y que la lengua española, la italiana, la francesa van a tener que buscar sus propias estrategias de inclusividad, porque la afirmación absoluta de que el masculino en español es inclusivo e incluye a todo el mundo, pues eso es cierto solo parcialmente, y hay contextos donde hay que marcar las diferencias, y que eso va más allá de lo masculino y de lo femenino, y que hay todo un sector de la humanidad que se sale de esos parámetros binarios. Eso es una realidad, y los idiomas tendrán que irse ajustando a esa realidad. Y bueno, y en este momento estamos en una etapa de combatividad, ¿verdad?, de todo el mundo con las armas lingüísticas en ristre, y eso está bien, es característico de esta etapa en que nos encontramos y de la discusión que estamos teniendo. Pero los idiomas tienen una flexibilidad que siempre nos sorprende, pero los cambios lingüísticos de arriba para abajo no funcionan. Tienen que venir de abajo para arriba, ¿verdad? Y yo creo que está ocurriendo. Tenemos grandes comentarios y preguntas en el Q&A y también en el chat mientras trato de leer. Antes de que nos vayamos, como ya nos queda tan poquito tiempo, sí creo que es importante traer uno que estoy viendo en el chat. I'm going to read in English. X is common to indigenous languages in Latin America. Is that not something to consider? La pregunta. Carezco de conocimiento para hablar sobre ese aspecto. That's fine. That's fine. The X is fine in the indigenous languages. It doesn't indicate anything about the issues that we're talking about, because the X has traditionally been part of those languages, the indigenous languages. So I don't think it affects the kind of issues that we're discussing here about Spanish and English. So I would differ slightly. The article that I teach, that I share with my student, is Alan Pelaez Lopez's "The X in Latinx is a Wound, Not a Trend."
And for Alan Peláez Lopez, who is Afro-Indigenous, Mexican, and U.S. Resident, he argues that the X is about, that it really is about indigeneity and anti-Blackness. It really is about homophobia and transphobia and misogyny. And in fact, they argue that if you're not committed to those politics, please don't use the X. The X is not for you. The X is a political sign. It is a commitment to radical politics. So if you're not with, if those are not your radical politics, do not co-opt the use of the X. The X is meant to do transformative work. It has to do with indigeneity. In the Puerto Rican case, that is very complex because in Puerto Rico, there are no current widely spoken indigenous languages. Taíno was lost. It is being reconstructed. There are people committed to Taíno, but there is no X in Taíno that we can easily assimilate as Puerto Ricans. In other languages, that might be different. It's just that the X in the indigenous languages doesn't represent gender. It is part of the language, and it's usually in initial and word medial positions. But so the adoption of it as an emblem of indigeneity is, that would be like adopting the doble R, because it's part of the Spanish language to mean something. In other words, it isn't a representation of gender or inclusivity in the indigenous although it's possible that some people may be using that way now or arguing about it that way. Well, that's what he's saying, of course. Yeah. That's exactly what I'm saying. It is being used that way now, but it is not that in the indigenous languages. Bueno, se nos ha acabado el tiempo y ya toca que Centro dé unos final remarks. De mi parte, ha sido un placer moderar y escuchar a ustedes como panelistas. Ha sido un gusto. Gracias a la audiencia por esas preguntas y comentarios que nos dejaron. Lamentamos muchísimo que el tiempo, lo sabíamos que íbamos a estar muy cortos de tiempo. Gracias por esta oportunidad. Creo que podríamos concluir que, como sospechamos, los temas de identidad nunca son fáciles, son muy complejos y no necesariamente tienen una respuesta completamente certera hacia un punto u otro. Simplemente hay que entenderlos, hay que hablarlos y hacer espacio para todas las realidades que supone el tema de la identidad, como es el lenguaje. Así que, bueno, veo aquí el centro entonces entra. ¿Qué nos dicen? Kimberly. Thank you so much, everyone, for this fantastic conversation. I thoroughly enjoyed all of your points of views and how well-rounded you have made this issue. Unfortunately, like Carmen said, we are out of time, but we do invite you to come to Centro, in person one day if you can. And our beautiful audience, thank you all for staying with us to the end. We hope you gain something from this fantastic conversation like we did at Centro. And we invite you to come to future Centro events. Our April calendar will be going out tomorrow. And so keep an eye out on our social media and our newsletters for upcoming events like this. Thank you. Gracias. Gracias. Encantado, Dari. Encantado. Gracias. Hasta luego. Adiós, Irma. Ana. Bye. Hasta luego.